Hi everyone. We are back to our little world of the unsaid, the untold, and the unknown. We're back to it. Friends, this time I'm with a very also an interesting story, a reality, which is inspiring. It shall really inspire you on hearing what I'm about to tell you. So, as we start, the story is centered in a district of Tirunelveli. It's in Tamil Nadu, deep down south, and it's very close to the main important place called Kanyakumari, and this is where the two seas meet, etc., etc. And reference is to a town called Palayam Kotai. Right? Now, there was an Englishman, a doctor, who was called Dr. John Tucker. Dr. John Tucker from England, from London, I understand. He had visited India way back in 1950s, right? And was up to a lot of social work, charitable, going around the houses of the poor, of the weaker section, and people who were not well, people who were not being treated. And also the fact that, India with its a lot of differences in styles of living and quality of living. So medical attention was not available to a few. So he was covering up all those people who were neglected, who were not being provided with. So he was doing this. And he had one sister. The sister's name is Sarah Tucker. And she can't move. She is rather unfortunately medically challenged. And her medical challenge is such that she can't walk out, she can't move out, etc., etc. So she stayed put there. And this got into our friend John Tucker, and he had he was committed to doing good to the people. Right? That's how it all happened. Now, I come to this is where the inspiration is going to start. I'm going to start it now. One day, the doctor on his rounds, and after he completed it and when he was getting back home, he used to use the horse those days. He felt thirsty, I understand. He needed some water. So he just sighted a small hut there, and he knocked on the door and wanting to ask them to give him a glass of water to drink. And there, a young lady or a girl, opened the door, and the moment she saw him, she shut it down and she ran away. Which to us in India those days was fine. Even today, some places it happens. And seeing a male and a doctor and a white man coming in, so she was. But this rather disturbed this gentleman's mind. So he had a habit there. Every week he used to write a letter and post it to his sister on whatever he did and what his findings were and his observations there, etc. And she sometimes used to reply it back. So he wrote back to her saying that this girl just ran away, and I understand they're all not educated and they don't go to study and they're afraid, and there are a lot of things that has limitations on their own personal life. So education is something they're far, far away from. The sister, on reading this, it is understood that she was very disturbed and said, why are women, girls not being provided this education? Why? Why not? We should provide. It's not. And she was a savior, and she was bent on saying, no, let's give education. So what she did was very interesting. All this inspiring thing starts from everywhere. She collected all that gold that she had, and I understand she collected, and it amounted to 20 pounds of gold.
And this is way back in the 1860s, 1870s. And sent it to her brother and said, brother, convert this into money and open up a school and a college. Open up a small school and education. Let the children, let the girls. It was meant for the girls. The girls should study. Provide them education. They need education. So this inspired the brother more. So he, with the help of the locals, opened a small place, which was then called the Sarah Tucker. STC, as even today they call it. STC. Opened it and it went on. So slowly it was increasing. He ran that institution very well for about 19 years, 20 years. And then I think the shortage of funds, etc., he was not able to run it. So he wrote a letter to his sister saying, sister, I'm sorry, what you wanted is something I did, but I could do it for about 20 years, maximum 19, 20 years. And now I'm shutting it down. We done what we can. This is how he took it. But his sister was shocked. She was absolutely, she could not even, think of even having anything to do. She was not able to eat. She was weeping and sad. She went into a melancholy. She went into a depression. And some of her friends, 3 friends namely, when they met her and said, she wept and said, see, I had nothing in my life. My condition is such that I don't have a drive in for myself. I don't have an ambition. I can't say I want to do this. I can't. So I have a different position. So I tried to provide something like this. Even that failed. I failed even then. I'm a failure. She wept and I would like to die now. And slowly she passed away. And on a very sad note, she died. The friends, on the contrary, got so disturbed and she said, oh my God, how can we do something to see that at least wherever she is, her soul should rest in peace? They collected money. And sometime, in some months or so, they collected 800 pounds. 800 pounds they collected and sent it to a brother, said start it. The brother again started it. And my friend, from there, it hasn't turned. It's running. Even till today, that's the famous institution called Sarah Tucker. It has both schools and college in it. And will you believe, more than 10 lakh girls have passed out of that college and school and have graduated. More than 1 million girls have passed. It is said that even today you go into Palyam Kotai and ask any lady, up to 3 generations old, about where did they study. They'll say STC, Sarah. So friends, this is that inspiration. A lady who hasn't come, who can't travel, who doesn't know India, who doesn't know Tirunelveli, who doesn't know Palyam Kotai, who has not seen the Indian girls, who has not seen our Indian person, who doesn't even know, who has not interacted with. Her interaction has only been to her brother who himself is on a social cause over there. That lady could trigger an action in which and give her savings. She could trigger an action for the school to start. And in India, we have more than 10 lakh girls have got educated. Can there be anything more inspiring than this? And it's not an inspiration of a rich lady, girl, giving her wealth away, struggling and physically challenged. That is the story, my friend. Thought I need to say this. It is part of 3 U's. I am also attaching a presentation by a very prominent, eminent lady. But it is in Tamil though. So whosoever feels, who can understand Tamil and hear it. But I have narrated it, it's short. You can go into the webs and in the search engines and get as much data. Thank you very much. Bye. திருநெல்வேலி பாளையங்கோட்டை பக்கம் யாராவது வந்திருந்தீங்கன்னா அங்க உள்ள ஒரு 3 தலைமுறை பெண்கள்கிட்ட நீங்க கூப்பிட்டு கேட்டு பாருங்க. 10க்கு 8 பேர் சொல்லுவாங்க நீங்க எந்த காலேஜ்ல படிச்சீங்க, எந்த ஸ்கூல்ல படிச்சீங்க அப்படின்னு கேட்டா STCல படிச்சேன்னு சொல்லுவாங்க. STC கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 லட்சம் பெண்கள் படித்த
பள்ளிக்கூடம், கல்லூரி, STC, சாராள் டக்கர் கல்லூரி. சாராள் டக்கர்ங்கிற பெயரை கேட்டவுடனே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், இது ஏதோ ஒரு ஆங்கில நாட்டு பெண்மணி திருநெல்வேலிக்கு வந்து ஒரு பள்ளிக்கூடத்தை தொடங்கி பொம்பளைங்களை எல்லாம் படிக்க வச்சிருக்கிறாங்க. இப்படித்தானே நீங்க நினைப்பீங்க. ஆனால் உண்மை என்ன தெரியுமா? 18ஆம் நூற்றாண்டில் அந்த சாரா டக்கருடைய அண்ணன் ஜான் டக்கர் என்பவர் திருநெல்வேலியில் மருத்துவ பணி செய்து வருகிறார். அப்ப நம்ம சுதந்திரம் வாங்கல, ஆங்கிலேயர்களுடைய ஆட்சியில இருக்கிறோம். அப்போ நடக்கிற சம்பவங்களை எல்லாம் தான் தங்கைக்கு கடிதமா எழுதுவார். இப்ப யானுங்க கடிதம் எழுதுறா? இன்னைக்கு கடித இலக்கியம் அப்படிங்கிற ஒன்னையே நம்ம தொலைச்சிட்டோம். என்னைக்கு மொபைல் போன் கையில வந்துச்சோ எல்லாமே வாட்ஸ்அப் தான், பேஸ்புக் தான் இல்ல, கடிதம்ங்கிறதே காணாம போச்சு. அவரு தன் தங்கைக்காக கடிதம் எழுதுவார். ஏன் அப்படின்னா அந்த பொண்ணு ஒரு மாற்றுத்திறனாளி, 2 கால்களும் இல்லாதவங்க, வீட்டுக்குள்ளேயே தான் இருப்பாங்க. அதனால அவளுக்கு பொழுது போகணும், இந்த நாட்டை பத்தி ஒரு அறிமுகம் கொடுக்கணும், நல்ல சிந்தனையாளர் அந்த பொண்ணு. அதனால வாரத்துக்கு ஒரு முறை இந்த இந்தியால என்ன நடக்குது, திருநெல்வேலியில என்ன நடக்குது, எல்லாரும் எப்படி இருக்காங்கன்னு ஒரு கடிதமா எழுதுவார். ஒரு நாள் அவர் ஒரு கடிதம் எழுதி இருக்கிறார். சாரால், நான் இன்னைக்கு ஒரு தெரு வழியா குதிரையில போனேன், தண்ணி தாகமா இருந்தது, ஒரு வீட்டு கதவை தட்டினேன், ஒரு பொண்ணு இப்படி மெதுவா கதவை திறந்தாங்க, தண்ணி வேணுமான்னு கேட்டேன், படக்குன்னு கதவை பூட்டிட்டு உள்ள ஓடி போயிருச்சு. என்னங்க இந்த பொண்ணு இப்படி பண்ணுது அப்படின்னா, அந்நிய ஆண்களை பார்த்தால் எங்க பெண்கள் பேசவே மாட்டார்கள் சொல்லிட்டாங்க. இந்த உலகம் எவ்வளவு வேகமாக ஓடிக்கொண்டு இருக்கிறது, ஆனா இந்த பிள்ளைகள், இந்த பெண்கள் கல்வி அறிவு இல்லாம இப்படி பயந்தாங்கொள்ளிகளாக வீட்டுக்குள்ளே ஒளிந்து கிடக்கிறார்கள். அதை நினைச்சா எனக்கு ரொம்ப வருத்தமா இருந்ததுமா அப்படின்னு எழுதி அனுப்பிட்டார். இத படிச்ச உடனே சாராள் டக்கருக்கு ரொம்ப அதிர்ச்சி ஆயிருச்சு. என்னோட நம்ம ஒரு மாற்றுத்திறனாளி, நாமளே எவ்வளவு படிச்சிருக்கிறோம், எவ்வளவு சிந்தனையாளரா இருக்கிறோம், ஆனா அந்த ஊர்ல உள்ள பெண்கள் படிக்கவே இல்லை அப்படின்னா அவங்களும் ஒரு மாற்றுத்திறனாளி தானே. இப்ப இப்படிப்பட்ட பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில ஒரு முன்னேற்றத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று இந்த அம்மா என்ன பண்றாங்க, தாங்கிட்ட இருந்த 20 பவுன், ரொம்ப நன்றிங்க, இது ஒரு சகோதர பாசம் தான், தாங்கிட்ட ஒரு 20 பவுன் நகை இருந்திருக்கு. 18ஆம் நூற்றாண்டுல 20 பவுன் நகைன்னா அது எவ்வளவு பெரிய அமௌண்ட் யோசிச்சு பாத்துக்கோங்க. 20 பவுன் நகை எல்லாம் சேர்த்து அவங்க அண்ணனுக்கு இந்தியாவுக்கு அனுப்பிட்டாங்க. அந்த ஊர்ல ஒரு பள்ளிக்கூடத்தை கட்டு, ஒரு ஆசிரியர் பயிற்சி நிறுவனத்தை கட்டி அந்த பெண்களை எல்லாம் படிக்க வை, இதுதான் என்னுடைய மிகப்பெரிய ஆசைன்னு பணத்தை அனுப்பிட்டாங்க. உடனே அந்த அண்ணனும் தங்கச்சி சொன்ன வார்த்தைக்காக அங்க ஒரு பள்ளிக்கூடத்தையும் ஒரு ஆசிரியர் பள்ளி நிறுவனத்தையும் ஆரம்பிச்சு நடத்திக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. 13 வருஷம் நல்லபடியா நடத்திட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் இவங்களுக்கு பணம் இல்ல, வசதி இல்ல, இந்த அம்மா கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவங்ககிட்ட இவங்ககிட்டயுமா வாங்கி அனுப்பிச்சு முடியல. 13 வருஷம் கழிச்சு அந்த ஸ்கூல்ல 2த்தையும் இழுத்து மூடியாச்சு. ரொம்ப கண்ணீரோட கடிதம் எழுதுறார் சாரால், இதுக்கு மேல நம்மளால சமாளிக்க முடியல, எந்த ஒரு உதவியும் இல்லாம நடத்த முடியல, மன்னிச்சுக்கோ, அந்த 2 நிறுவனங்களையும் மூடியாச்சு அப்படின்னு. அவளால தாங்கவே முடியலங்க. எங்கேயோ இங்கிலாந்துல, லண்டன்ல பிறந்து வளர்ந்த ஒருத்தி, இந்தியா எந்த திசையில் இருக்கிறது என்றே தெரியாது, திருநெல்வேலி பாளையங்கோட்டை என்கின்ற வார்த்தையை உச்சரிக்க கூட அவளுக்கு தெரியுமானா நிச்சயமாக தெரிந்திருக்க வாய்ப்பே இல்லை. அந்த பெண்ணுக்கு தாங்க முடியல. நம்ம வாழ்க்கையில ஒரு லட்சியமா அந்த ஊர் பெண்களை படிக்க வைக்கணும்னு நினைச்சோமே, அது நடக்கவே இல்லையே அப்படின்னு நொந்து 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 மனம் நொந்து படுத்து படுக்கை ஆயிட்டாங்க. அவ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் அவளை சுத்தி நிக்கிறாங்க. அவ கடைசி படுக்கையில் இருக்கிறார். அவளுடைய தோழிகள் 3 பேர் வந்து, என்னம்மா உனக்கு ஏன் பிரச்சனை, ஏன் இப்படி ஒவ்வொரு நாளும் இப்படி நலிந்து கொண்டே போகிறாயின்னு அவளுடைய தோழிகள் மரியா, சோபியா, ஜோன்வா அப்படிங்கிற 3 தோழிகளும் கேட்கிறாங்க. அவங்க 3 பேர் கையையும் பிடிச்சு அழுது கொண்டே இவள் சொல்லுகிறாள், வாழ்க்கையில நான் எனக்கு எந்த கனவும் கண்டதே இல்லை, எனக்காக எந்த லட்சியமும் என்னிடம் இல்லை, நான் தான் மாற்றுத்திறனாளியாக பிறந்து விட்டேன். ஆனால் எங்கோ திருநெல்வேலியில் பாளையங்கோட்டையில் இருக்கிற அந்த பெண்கள் வாழ்க்கை அப்படி ஆகிவிடக் கூடாது என்பதற்காகத்தானே நான் இவ்வளவு பிரயாசைப்பட்டேன். ஆனால் என் கனவு உடைந்து நொறுங்கி விட்டது, என் கண் முன்னாலே அந்த கோட்டை உடைந்து விட்டது, இனி நான் வாழ்வதில் அர்த்தமில்லை தோழிகளேன்னு சொல்லிட்டே இறந்து போயிட்டாங்க. இந்த 3 தோழிகள் நின்னு கேட்டுட்டே இருக்கிறாங்க. அவங்களால அதை தாங்கிக்கவே முடியல. எங்கேயோ ஒரு தேசத்தில் யாரோ பெண்கள் படிக்க வேண்டும் என்று என் தோழி உயிரையே விட்டிருக்கிறாள் என்று இந்த 3 பெண்களும் சேர்ந்து லண்டன்ல கஷ்டப்பட்டு சிரமப்பட்டு 811 பவுன் நகை தயார் பண்ணி அவங்க அண்ணனுக்கு அனுப்பி, சாராள் டக்கருடைய கனவு ஒரு நாளும் அழிந்து போக கூடாது, அந்த பகுதி பெண்கள் படித்தே தீர வேண்டும், அவ்வளோ பணம் அனுப்பி வைக்கிறாங்க. இன்றைக்கு வரைக்கும் 3 தலைமுறை பெண்களுக்கு கிட்டத்தட்ட 10 லட்சத்துக்கு மேலான பெண்கள் அங்கே படிப்பதற்கு காரணம் சாராள் டக்கர் பள்ளியும் சாராள் டக்கர் கல்லூரியும். ஆனா அந்த பெண்மணி இந்தியாவிற்கு வந்ததே இல்லை, திருநெல்வேலியை அவர்கள் பார்த்ததே இல்லை, பாளையங்கோட்டை எப்படி இருக்கும் என்று அவர்களுக்கு தெரியவே தெரியாது, இந்திய பெண்கள் எப்படி இருக்கிறார்கள் என்பதே தெரியாது.
ஆனால் ஏதோ ஒரு தேசத்தில் பிறந்து ஏதோ ஒரு தேசத்தின் பெண்களின் வாழ்க்கையை ஒருபடி உயர வைக்க வேண்டும் என்று கனவு கண்டாள் இல்லையா? அவள் கனவு அவளுடைய தோழிகளால்